بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning, good evening, my dear students. I hope that you're doing well. We're still with intonation, Unit 7, intonation, Part 2, the second part of the unit. So we started with giving definition to, not a definition, but talking about intonation, what is meant by intonation, what composes this intonation. We talked about the tunes. قلنا الانتونيشن هو عبارة عن التلحين، لحن الكلام، لحن اللفظة أو النبر قلنا. وقلنا إنه أكو a number of tunes. هاي التيونز اللي هي اللي تكون اللحن أو النغمات اللي تنجمع وتكون لنا الانتونيشن. وانطيناكم مثال على انه كان اكو كلمه thank you مثلا تقدر نقولها على هيئه thank you او تقولوها thank you. وهنا it's going to have different interpretations. مع انه الكلمه كمعنى كلمه thank you كمعنى بالقاموس مثلا طلعوها المعنى الحرفي مالتها واحد، بس باختلاف الانتونيشن راح يكون الانتربريتيشن مالتها مختلف. وقلنا انه التيون شيبس تعتمد على عدد الكلمات المهمة بالجملة او اللفظة، وتعتمد ايضا على attitude of the speaker, the attitude that you want to express. وطيناكم مثال ولفظنا الامثلة الموجودة. وهذا الدايجرام هذا الدايجرام مجرد بس يبين لكم شلون كشكل نقدر نقول رمزي، حتى يبين لكم شلون اذا التون يكون low وبعدين ممكن يكون high، فنعطيكم خطوط افتراضية ونقاط افتراضية حتى بس يبين لكم انه شلون نلفظ الجملة بشكل مختلف. نرجع على ان احنا توقفنا لهنا. we stopped here at the types of tunes، او خلينا نقول انه types of intonation. النوع الاول هو كان ال falling tune او the glide down. نجي عليه. So this type of tune or this type of intonation شلون راح تكون نوعها؟ من شنو يتكون؟ It consists of a fall in the voice from a high pitch to a very low one، يعني to a very low pitch. شوفوا هذا المثال. High pitch to a very low pitch. High pitch of the voice, low pitch of the voice. شوفوا glide، كأنه عندكم انزلاق من النبرة العالية من الصوت إلى النبرة الناصية من الصوت. وقلت لكم إنه هذه الخطوط هي خطوط افتراضية تبين لنا إنه مستوى الصوت، هذا مستوى واطي من الصوت وهذا المستوى العالي من الصوت. شوفوا شلون ألفظ هالكلمة. No no no. وهاي الكلمة نفس الشيء. excellent excellent. شوفوا هاي الكلمة كم how many syllables are there in this word? We have 3 syllables. حسب ما مرسوم بالdiagram we have 3 syllables. The first syllable is pronounced at a very high pitch of the voice, and the rest 2 syllables are pronounced at a very low pitch of voice. تشوفون excellent excellent يعني يبدي بصوت عالي وبعدين صوت ناصي، أو هي مستوى صوت مو الصوت نفسه، مستوى صوت يبدي عالي وبعدين ينصع. The fall is on the stressed syllable or from the stressed syllable to the following one. الفول هذا منين يبدي؟ هذا الانخفاض بالبيتش بدرجة الصوت منين يبدي؟ يا اما يبدي من الستريس سيلابل، او يعني الفول يمكن يعني الفول وين يقع هذا الفول؟ يا اما يقع على الستريس سيلابل. اوكي، يعني شوفوا مثلا كلمة excellent هي الفول بدأ من اول سيلابل، او from the stress syllable to the following one، يعني يبدي من الستريس syllable وبعدين ينزل النزول يحصل على ال following ones، يعني following syllables.
لا نزال بعدنا بالنوع الأول احنا the falling tune أو يسموه the glide down. تشوفون هاي العلامة بنات this mark. This is another way of showing this type of intonation. هاي الإشارة إشارة هيك كأنه خط مائل، هي كأنه يعني من ال high pitch to the low pitch, high to low, high to low. أوكي؟ نفس الشيء no no يعني نبدي من نبرة عالية إلى نبرة ناصية no two two. طبعا اكو أمثلة كثيرة بالكتاب، احنا هنا بدنا نعطيكم أمثلة على هيئة كلمات وليس داخل جملة. اوكي، بالكتاب ايضا نعطيكم يعني متوسع بالأمثلة، اني اختصرت لكم المعلومة. So there are other ways of showing the falling tune is by placing this mark. This is the mark. طبعا هاي خليها between two brackets. هاي البراكتس ما نحطها يعني بهالهيئة نحطها falling intonation أو falling tune before the stressed syllable، قبل المقطع المشدد يحطوها. So that was the first type اللي قلنا شلون يبدي من pitch عالي إلى pitch ناصي، من صوت يعني من درجة صوتية عالية إلى ناصية. أوكي، النوع الثاني the first rising tune أو the glide up. هذا راح يكون بشكل مختلف، راح يبدي pitch ناصي ويرتفع، pitch ناصي ويرتفع. So it is similar to glide down except that it ends with a rise in the voice instead of a fall. راح يكون شبيه يعني مو ذاك الاختلاف بالglide down النوع الأول، بس الاختلاف وين راح يكون؟ الاختلاف انه نبرة الصوت راح تكون rising ما راح تكون falling، راح تكون rising. Both important and unimportant words before the rise are treated exactly as in the glide down. الكلمات المهمة والكلمات غير المهمة نفس الشيء راح يتم تعاملها نفس ما تعاملنا وياها بالنوع الأول. اوكي، تشوفون هنا هاي الجملة نعطينا إياها وهاي الدايجرام قلنا لكم هذا الخطوط الافتراضية حاطيها حتى يبينون الهاي بيتش واللو بيتش، يعني درجة الصوت الواطئة ودرجة الصوت العالية. وهاي النقاط هي عبارة عن المقاطع الصوتية بالكلمة بالجملة، ويبين لنا انه وين احنا عندنا ارتفاع بنبرة الصوت وين عندنا انخفاض بنبرة الصوت. شوفوا شلون راح تلفظ هاي الجملة. But is it true that you're changing your job? But is it true that you're changing your job? Job. شوفوا job من falling intonation إلى rising intonation، من low pitch إلى high pitch. ليش هذا الارتفاع؟ لأنه عندنا جملة استفهامية. We have a question sentence, interrogative sentence. But is it true that you're changing your job? Job. تشوفون وين عندنا الارتفاع، وين عندنا أيضا ارتفاع، بس هذا الارتفاع مختلف عن هذا راح يكون شوي بدرجة أقل. هنا هم أيضا هاي important word. شوف هاي الكلمة النقاط اللي خاليها بشكل طوخ إن إشارة على الكلمات المهمة أو الكلمات important words in the utterance. أوكي، لا نزال بالنوع الثاني first rising tune أو glide up. The start is low and the end is high. هذا هو النوع. مثلا شلون نلفظ هاي الكلمة 2 2 5 5. اوكي، بينما ال rising قصدي ال falling intonation شلون كانت تكون 2 2، بينما هاي النوع الثاني شلون يكون 2 2. اوكي، تشوفون الفرق؟ النوع الأول يلفظ 2 2 بينما النوع الثاني يلفظ
to, to. In a similar intonation marking this sign, شوفوا هذا الساين ما عليكم هاي النقطة. This sign is used before the stressed syllable of the last important word and before any stressed syllable within the rise. هاي الإشارة أيضا قد تستخدم بدل هاي الإشارة حتى لسهولة يعني لسهولة بيان إنه هنا أكو rising intonation. تشوفوا شلون شلون مسويها إشارة خط مائل يعني من اللو بيتش إلى هاي بيتش. أوكي يعني كأنه عندكم صعود بنبرة الصوت. Have you posted it to him? Have you posted it to him? Posted it من low pitch إلى high pitch. وين تنحط هاي الإشارة before the stress syllable اللي هو هذا ال stress syllable of the last important word. هذا يعتبر last important word اعتمادا على السؤال. And before any stress syllable within the rise. شوفوا هذا last important word and before any stress syllable هنا هسه هذا last important word any stress syllable within the rise. هسه هذا يعتبر within the rise. اوكي يعني هذا كله ضمن صعود نبرة الصوت. نجي على النوع الثالث the third type the second rising tune the takeoff اللي قلت لكم بالمحاضرة السابقة part 1 قلت لكم شوفوا الفرق بين النوع الثاني والثالث لأنه ذاك شوفوا هذا نفس العلامة هم يعني من falling to rising يعني من low pitch to high pitch بس شنو الاختلاف يعني إذا ذاك rising وهذا يسموه rising اللي هذا يسموه take off ذاك glide up. هذا glide up النوع الثاني يسموه glide up والنوع الثالث يسموه take off. شنو الفرق؟ end with a rise in the voice نفس النوع الثاني rise in the voice rise in the voice pitch like the glide up but any words and syllables before the rise are low. تشوفون بنات احنا قلنا هذا الخطوط الافتراضية تشوفون انه كل الكلمات كل let's say the syllables before the rise or before the take off كلهن low تشوفوهن low. I was only trying to help. I was only trying to help. I was only trying to help. تشوفون كلها low. بينما بالنوع الثاني شوفوا هذا النوع الثاني تشوفوهن لأن كلهن up بعدين يجي ينزل جو وبعدين يصعد فوق. اوكي يعني عندكم السيلابلز تكون هاي بيتش بدرجات مختلفة طبعا بس مقارنة بالجزء اللي يصير بيه جلايد اب السيلابل اللي يصير بيه جلايد اب كلهن أعلى بالبيتش بينما النوع الثالث اللي هو take off تكون كل السيلابلز هي low pitch وبعدين نوصل لنهاية أو هي يعني من نوصل للسيلابل اللي بيه take off راح يصير rising. هاي اختلاف واحدة من الاختلافات. اوكي شوفوا أيضا هاي الإشارة بنات هاي العلامة هاي المارك اللي قلناها تيجي before the stress syllable. You liked it. You liked it. You liked it. You enjoyed it. You enjoyed it. شوفوا يا إما before the important word in the group أو the stressed syllable. شوفوا هنا هاي enjoy كلمة enjoy هي كلمة واحدة بس هي ما خلاها في بداية في مستهل الكلمة لا لأنه the first syllable is unstressed فخلاها في stressed syllable of the important word اللي هي second syllable.
You enjoyed it. اوكي. اكو فد شيء انا راح انطيكم اياه لانه ما مذكور، وهو انه التيك اوف هي تجي في الجمل الاعتياديه، يعني مو جمل استفهاميه، بينما الجلايد اب تجي ويا الجمل الاستفهاميه. فاذا صار عندكم اختلافين، الاختلاف الاول هو تباعون على او انتم تشرحون، يعني اذا تبون تحجون تقولون انه السيلابلز are، وهنا انا هسه قايلها، words and syllables before the rise are low. بالنسبة للسكند بالنسبة للثيرد type words and syllables before the rise هذا rise before the rise are low, while with the first with the second type اللي هي كانت second type كان شو اسمها glide up. with the case of glide up, words, there are words and syllables before the rise that are high. Okay, syllables and words before the rise that are high، بينما هنا لا كلهن low، وهاي الرايز راح تكون اعلى شيء. اوكي. الاختلاف الثاني شنو هو؟ انه النوع الثالث يجي الجمل الاعتياديه. شوفوا you liked it, you enjoyed it, I was only trying to help. جملة اعتيادية، جمل اعتيادية، بينما النوع الثاني لا، جمل استفهامية. نجي على النوع الرابع the fourth type the falling rising tune أو يسموها the dive. شوفوها falling rising falling rising، كأنه مثل دمج بين النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول والنوع الثاني. 5 why soon، شوفوها. okay consist of a fall and then a rise to about the middle of the voice. الفول تجي من مستوى عالي، فول من مستوى عالي، بس الرايز ما راح ترجع لنفس مستوى الفول. شوفوها، شوفوا يعني الفول يبدي من مستوى عالي، من بيتش مو كلش عالي، بس يعني الانتهاء مالت الرايز مالته ما راح يوصل لنفس مستوى الفول، نفس مستوى بدء الفول ما راح يوصل لها. اوكي، خلينا نقرا هذا المثال. that was nice that was nice. شوفوا هاي ممكن هيك يعني هاي الماركس اللي قد تلقوها، يعني اذا تشوفون هذا falling وبعدين rising falling بعدين rising. اوكي. she was quite kind she was quite kind. شوفوا هذا falling rising falling rising معناها انه هاي kind هنا راح يبين falling rising. اوكي. هاي الأربع أنواع رجعوا عليهم بنات. إذا تحتاجون أمثلة أخرى روحوا راجعوا الكتاب. أوكي. الفايلات الصوتية أيضا تساعدكم هواية، لأنه راح يلفظ لكم الصوت وتشوفوه بشكل أو تسمعوه بشكل أدق. نيجي على how to use the tunes. شلون نستخدم هذين التيونز؟ عندنا أنواع مختلفة من الجمل اللي هي راح ناخذها بالمحاضرة الجاية إن شاء الله part 3. statements, WH questions, yes no questions, tag questions, commands and exclamations. وراح تشوفون انه الانتونيشن والتيونز راح تكون مختلفة من نوع إلى آخر. اوكي. أتمنى أنه المحاضرة كانت مفيدة، استفادتم من المحاضرة. if you have any questions, write down your questions please, and إن شاء الله نعقد جلسة نقاشية حتى نناقش كل أسئلتكم إن شاء الله. Thank you for joining me. See you in the next lecture. Goodbye.